Once again, good morning, everybody. We would like to begin where we left off yesterday. And this is the first slide on Francis Bacon. We had an introduction yesterday, and we also did the major part of the essay yesterday. And now we'll be looking at a kind of a revision. The first point I made yesterday was that he was a multifaceted personality in the sense that he was a philosopher, scholar, scientist, of course, all with respect to the 17th century terminology. I don't think nowadays a person can be as multifaceted as people like Bacon or even Thomas Alva Edison, or even like Einstein. They can only be too good in a minimum levels or minimum realms. They cannot be too good in different aspects of knowledge, because all the branches of knowledge is so vast now, so that it is not easily possible for a person to expertise in more than one field. So Francis Bacon was a multifaceted personality, and we look upon, I mean, as students of literature, we look upon him as the person who has given such a guidance to literature, especially at a time when there were no models available. See, this was the beginning of English literature, actually. Of course, though we had poetry and drama earlier, we never had prose in English. And Bacon takes the credit of being the father of English prose, if at all you are interested in such terminology, father of English prose, or maybe mother of English prose, who actually initiated or provided a basic model for others to imitate. And of course, as you know, initially anything happens, it has to be in a prescriptive mode. That was what I was telling yesterday. And Bacon's essay is, I think, it looks more like a sermon. That is, I mean, something like a priest reads out in a church on a Sunday, right? It is all prescriptive. It advises you to do this and this and this. It is very logical. It is interconnected. It is very scientific. There is a cause and effect relation, etc., etc., right? And the next point I made was that the science of those days, the 17th century especially, the, which had a focus on empirical methods with dependent on a tangible proof, a proof which you can, any person can assert, any person can understand. For example, now we have a series of metals available in chemistry, for example. So, but for example, iron or copper, it is very tangible. You can touch and feel. But there are certain elements, metals, which are not even visible, or which existed only in the chemistry lab. So such things are not acceptable as far as science of 17th century was concerned. So they need a tangible proof for everything. That is the second next point I made. The major book of Bacon was Novum Organum. That was what I said. And also he was a scholar in mythology, science, and social life, politics. He was a scholar in all these different diverse fields. And he published uh, books throughout his career. Every 1 or 2 years, he comes out with a book, right? And it is all well read, well received by the people of that type. And Bacon is still widely regarded major figure, canonical writer, prescribed in every literature syllabus, especially undergraduates. And even when you go to post graduation, you find 2 or 3 essays of Bacon being prescribed. And very importantly, he belonged to the English Renaissance. That also I explained at length yesterday. Now, when you come to the text proper, the language has definitely improved. I think almost, I mean, it's a post Shakespearean language. You may not have much of a problem in understanding, except for a few words. So, what you just have to look at is that I'm just going to provide you a summary of what I have done yesterday. I'm not reading it again, right? So, those who are here yesterday, it's a kind of a revision. And those who are not here yesterday, you just have to read the text first, then listen to my tape, which will be available in EnglishSkills1.com.
See, initially he makes the begins the essay straight away, hitting the bullseye. There is no introductory kind of a method. You just begin just like a sermon. As I told you, it's like a sermon. So studies serve for a delight. See, he begins it by saying that if studies are not used for delight, it doesn't bring out any result. Any study in those days would mean reading, not what you do now. Because in England in those days, only very few students, I would say hundreds of students only, they go to university or higher education. Even in our country, it was like that. During 1930s, I mean, I'm talking about 100 years before. Even 100 years before, Kerala never had a college that offered graduate courses. And I remember my father saying that if you want to do a graduation, you need to go to Madras. Madras is present Chennai. So you can go to Chennai and do a graduate course in those days. So how many students will be there for graduation in Chennai? Maybe hundreds, right? In all these 3 or 4 states, you have only 100 students doing their graduation. So that was a time then. So study would include reading. So if study has to be very productive, if study has to be contribute, you need to do it with delight, right? And delight is something very subjective, something very personal, and different people would find delight in different kinds of reading. Somebody would be happy with comedy, or maybe like of a narrative which describes a love story. Somebody would be interested in history. Somebody would be interested in mythology. Somebody would be interested in science fiction, or whatever. So what you understand is that different for different people, studies serve delight, and only if it serves delight, it is useful and it is enjoyable, right? And an expert person, what an expert person does is that he can execute and perhaps judge particulars one by one. So if you become expert in reading, or if you're already an expert person, you can perhaps judge one by one, and you can easily understand what is done in the text. Then the next point he says that, but spending too much, he cautions people, he also cautions them that reading too much will give you sloth. Excuse me, just 1 second. Yeah, I had a call from my cousin. Yeah, okay. So this is the second point. So reading too much would definitely lead to sloth. To use them too much for ornament, affectation. So he has, I told you in the beginning that he has scientifically categorized the yeah, 1 second. Let me just unmute. Raufila and Anubhav Juna, they just entered. So too much spending too much time in studies is a sloth, and somebody would use it as an ornament. It is an affectation. So he makes categories of people using study in different methods and making judgment only by the rule. It's a humor of a scholar. So the word humor in those days means not wit as it means now. Humor means intelligence, or maybe you would say that the kind of propriety that a particular person possesses. They perfect nature, etc. And the last point in this is that experience makes a person a better reader. So that is so this particular slide presents the idea that studies need to serve delight. Studies should be profitable to the reader. Indulging too much in studies create sloth, and also reading for ornament is an affectation. Yeah, you don't read for the sake of reading, and of course it will be bounded by the experience. And when you come to that is the importance of this slide. When you come to the next slide, so I think you need to study certain expressions by heart, and the first expression you need to study is crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. I think I've explained it yesterday enough, but I'll just repeat that.
Crafty people, they condemn studies because they are so cunning. They don't have time to read books, and they are maybe after money, after power, and they don't appreciate reading, right? Even in our country, you just find that illegal people indulging in illegal activities, criminals, majority of them are undereducated. Educated people getting involved in criminal activities is comparatively low. I don't say that they have never done, no. But normally speaking, a person who is very good in studies is likely to be placed better. He may not or she may not go to illegal activities or maybe fraudulent activities, something like that. So crafty people always condemn studies. They have better job to do, meaning illegal activities, or maybe they are crazy for power. And simple people, ordinary people admire. See, when you have a first rank holder, or maybe you have a civil service, somebody gets into civil service in your locality, all people would admire him or her as a great person, right? So simple people always respect those people who have sufficient knowledge. And wise people, they use it. If a person is very intelligent, he uses his knowledge. See, knowledge is actually money. If you have any knowledge which can be sold, which can be given in public, you get money. So even in earlier days, if you are a blessed poet or a blessed singer or maybe an actor or a writer, it is all yours because you get the kind of a popularity you never had. See, what is the difference between me, and a film actor? Because film actor may not be educated as we people. Film actor may not be may not qualify for many other activities, but he or she qualifies to be a film actor because he acts or maybe does act well in films. This particular feature or maybe personal trait of this person makes him or her better than, or maybe more a celebrity than a person who has a uh, graduation or post graduation in two or three subjects, something like that. Then the next point he makes is that some books are to be tasted. This is the most important expression in the text. Some books are to be tasted, some are to be swallowed, and some are to be chewed and digested. It is just like taking a medicine. Because I told you earlier that Bacon was actually well versed in medicine and other aspects of knowledge. So Bacon definitely come up with an analogy, a simile that has been taken from medicine. So just like swallowing a medicine, you taste something, you swallow something, and you slowly, gradually digest something, some different kinds of books. Because there are different, even when you find that in railway stations, you find bookstalls where you have number of ordinary story books, which you normally buy for a reading in the train. So what you do is that you just finish the book during your travel and throw it away. That is the book that is meant for tasted. Some to be swallowed. You understand some. You begin to have a develop a liking for this particular book. You read that, then you appreciate that, and then what you do? You finish reading and keep it in your bookshelf. You may not read it again and again because it's a good book you like. It's okay. One reading is enough. But there are certain books which, when read again and again, the meaning changes. You can read it at any point of time. This is true with films as well. There are certain films which you can only watch by fast forwarding, and there are certain films you watch with care. You go up to the end, but you cannot watch it again because the suspense or maybe the beauty of the movie ends when you come to the end of the movie. But there are certain other movies which you watch it again and again and again. The same scene can be watched 10 times. Godfather is an example, American movie, right? Mario Puzo's novel Godfather, right? That is why it is still rated as the best movie in IMDb, right? After even after almost 70 years after his, 60 years after his release. And then that is the second point. And continuously, he also says about books are to be read by deputy, some and extract more than others, and would be only less important argument, and etc. etc. So he also makes a very interesting comment, right? Some books are also read by deputy,
and he can easily be distilled. The idea can be analyzed easily. And coming to the more important point, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. This is the second important, or maybe as important as the quote we just had earlier. Some books are to be read, tasted, etc. So this is the second quote. Third quote I would say that you need to remember, right? It is very simple. Reading maketh a full man. When you read, your individuality, personality becomes complete. Full meaning complete. Conference, if if you can use your ability, or maybe the capacity you obtained through reading, that you have very good vocabulary, you can talk freely with people, so you become a very witty man. You become a man who can be who can shine in any particular realm. And you understand that Bernard Shaw was one of the best speakers we had, the world has seen. Maybe Winston Churchill is another example, Abraham Lincoln, there are others. And this Bernard Shaw was a very shy person initially. And what he did was, initially, he had a walk in Hyde Park. Hyde Park is in central London. London station തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കാണ്. And he used to go there every day, stand in front of a lamp post. ഒരു വിളക്കിന്റെ കാലുണ്ട്. പണ്ട് മറ്റേ മാതിരിയുള്ള വിളക്കാണ് ആളുകൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത്ര കോമൺ അല്ല. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഷോ ഉള്ള കാലത്ത് ലണ്ടനിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. He used to speak to the lamp post. ലാംപ് പോസ്റ്റ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ട്രയൽ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ ഒരു 1-2 വർഷം ലാംപ് പോസ്റ്റോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബേണഡ് ഷോ ഒരു ക്രൗഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ക്രൗഡാണ്, അഞ്ചാള് ആൾ. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്മോൾ ക്രൗഡ്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വടിയാവുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ചെറിയ ക്രൗഡിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലൂസിഫറിലൊക്കെ ഒരു സീനുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ജിതിൻ രാംദാസ് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തപ്പിത്തടഞ്ഞ മലയാളം പറയും, പിന്നീട് അയാൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. അത് സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും. നോർമലി നമ്മൾ ആദ്യം തപ്പിത്തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം വരെ തപ്പിത്തടയിലേ ഉണ്ടാവും. ഈ സിനിമയിൽ എന്തും കാണിക്കാം, നമുക്ക് തുടങ്ങി മോശമായി തുടങ്ങി നന്നാവാം. ഒരു മാർക്ക് ആന്റണി ഇഫക്റ്റ് ആണ്. മാർക്ക് ആന്റണിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ സ്പീച്ചാ സീസറിൽ, നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ മാർക്ക് ആന്റണി മേക്സ് എ വെരി ഇംപ്രസീവ് സ്പീച്ച്. അത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മനസ്സ് മാറ്റുകയും അതുവരെ എതിരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അനുകൂലമാവുകയും ചെയ്യും. ആ സ്പീച്ച് വളരെ പോപ്പുലറാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, റോമൻസ് ആൻഡ് കൺട്രിമെൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്പീച്ച്. സോ സിമിലർ, കോൺഫിഡൻസ് മേക്ക് യു എ റെഡി മാൻ, എ വിറ്റി മാൻ, എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെഡി ടു ഗിവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പാർട്ടി, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ഇൻ യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മേക്സ് യു എ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ, റൈറ്റ്? So it becomes a exact man, right? Writing is a final product of reading and speaking. This is the idea he is trying to drive, right? Next. Histories make men wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep. Because as I told you earlier, Bacon was a multifaceted. He had acute knowledge in all these realms of knowledge: history, poetry or literature, mathematics, natural philosophy, moral sciences, logic, rhetoric. Rhetoric is something related to speech. So all these realms of knowledge make you a kind of a personality you are. Maybe wise, witty, subtle, deep, grave, rhetoric, etc., etc. So these are all qualities that everybody would like to achieve. You also have nowadays this open kind of a forum where you come and it is called, they use a kind of a slapstick comedy. It's a performance. Now, if you can speak really well, you have a great opening as a radio jockey, as a TV anchor. You have a number of opportunities coming up, only if you speak well. So even if you speak well, you have a sufficient chance now, right? You can do a stand-up comedy, which is the trend now. നിങ്ങൾ പലരും ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അവർ നന്നായി സംസാരിക്കും സാധാരണ. അപ്പോൾ ഈ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹം പറയും പോലെ ഭയങ്കര വിറ്റിയായിരിക്കും. അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സ്പീക്കറാകും. ആൻഡ് ബീങ് എ സ്കോളർ, ബേക്കൺ യൂസസ് ലാറ്റിൻ. ഇതിൽ പല പല ഭാഗത്ത് ലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാം. And also then after that, we'll go for questions. Histories make men wise.
History is a subject that make people intelligent. Why? And ironically speaking, reading history would always make a person very cautious, very intelligent. But the lesson you learn from history is that history is repeated, and no person learns anything from history. History gets repeated, and when it gets repeated, men do the same kind of a crime or a maybe foolishness that they have committed earlier. എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ചരിത്രത്തിന് ആരും ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവരും അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങളാണ് ലോകം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഹിറ്റ്ലറുടെ ഗ്ലോബ് എടുത്തിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം, ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ. അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്ററിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇത് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ പല ആൾക്കാരും പല കാലത്തും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകം അവരുടെ കാഴ്ചയിലാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും. അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു 25 കൊല്ലം മുന്നേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അന്ന് ഈ പോസ്റ്റിലിരുന്ന വേറെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അല്ലെ അന്ന് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തിനാ പറയുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ല ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഒരു പക്ഷേ വളരെ കഴിവുള്ള, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല പോസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അവര് സാധാരണ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ആൾക്കാർ നല്ല നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It can always happen because history always records incidents, but the idea is that if you have well read in history, you know that you know the world better, you know the past better. That will definitely have a say on your present as well. And poetry makes a person witty, intelligent. കവിത വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ സഹൃദയന്മാരാവും. ഒന്ന്. രണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർക്ക് പൊതുവെ ഒരു മനുഷ്യത്വം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മറ്റു കുട്ടികളായിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷുമാർക്കും ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും അൺഎത്തിക്കലാവാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരിക്കലും കുട്ടികളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യത്വം മുന്നിലുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ്. ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റും. സയൻസ് ടീച്ചർമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയ ക്ലാസ് കയറ്റൂല. ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കയറ്റാതിരിക്കുന്നില്ല. അവസാനത്തെ 5 മിനിറ്റ് വന്നാലും ഞാൻ കയറ്റും. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ്. സയൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ടോ. ഞാൻ അവരെ കുറ്റമായിട്ട് പറയില്ല. കാരണം മാത്സ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ അധ്യാപകൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ 5 മിനിറ്റ് കയറിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അറിയാതെ അവസാനം അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല. ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവരങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കാരണം എന്നാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് സട്ടിൽ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, വെരി ഡീപ്പ്. കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് അറിയണ്ടാവും. അത് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. സോ കുറച്ചുകൂടി സട്ടിലായിട്ട് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി. നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള വാക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ ഫിലോസഫീനാണെന്ന് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയും. സോ ഫിലോസഫി മേക്സ് യു ഡീപ്പ്. Subtle, another word for subtle is deep actually. Deep is, here it means contemplative. Philosophy make you think, contemplate. And moral make you grave, very serious. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചുവരിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ മീശയൊക്കെ പിരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഫടികത്തിലെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്താ അങ്ങനെ ഗ്രേവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? അവരെന്താ ഒരിക്കലും പ്ലസന്റ് അല്ലാത്തത്? കാരണം മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം ഗ്രേവ് ആവട്ടെ. കാരണം നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യത്തിന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുഖം ഒരിക്കലും പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കില്ല, വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ചിലരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ. മൊറാലിറ്റി, ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹൈ ഇൻ മൊറൽ മേക്സ് ദം വെരി ഗ്രേവ്. പഴയ വീട്ടിലെ കാരണവർ, പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ, ഇവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് മേ ബി മൊറാലിറ്റി. Logic and rhetoric able to contain. Logic and rhetoric. What is the logic and rhetoric? Those who learn logic. Logic was the older word for science.
and also philosophy, initial level of philosophy, and rhetoric. Rhetoric is a language of speech, how you make a speech. So when you learn logic or a rhetoric, you will be able to understand the world better, because what you do after learning this, you have to reflect on certain topics in public. ഇപ്പോൾ ഈ ലോജിക്കും റിട്ടറിക്കും പഠിച്ച ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അവർ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇപ്പം അധ്യാപകനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടറിക്കാണ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് വെൽ, റൈറ്റ്? എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ടീച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. മാത്സോ ഫിസിക്സോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അവിടെ സംസാരം കുറച്ച് കുറവ് മതി. കൂടുതലായിട്ട് ഇല്ലസ്ട്രേഷനും അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. And absent, there is a Latin expression, studies pass into and influence manners. ഇത് വളരെ ശരിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വായന രീതി അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ രീതി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ചെറിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നാണ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. So the kind of book you read, the kind of language you have become familiar with, that influences your manners. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബുക്ക് വായിച്ചാലും സിനിമ കണ്ടാലും അതിലെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ സ്വായത്താക്കും. നിങ്ങളെ മാനേഴ്സിനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. ചില സിനിമകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, ചില ആളുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ അവരെയൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും. ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കഴിയുന്നവരെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ കാലത്തും നല്ല. സോ ഹി ഓൾസോ സേസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പാസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാനേഴ്സ്. വായന ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും, സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കും, ആൻഡ് അവരെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. സോ ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ പീപ്പിൾ. ഇത് ആ കാലത്ത് കുറേയൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ബുക്കൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എഡിസൺ, സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന 2 എഴുത്തുകാരെ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എഡിസണും സ്റ്റീലും ബേക്കണെ തൊട്ട ശേഷമാണ് അവർ വന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുക്ക് എഴുതിയത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നടക്കണം, നോക്കണം, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എസ്സേസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ, ആളുകളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥയിലൊക്കെ മോറൽ ഉണ്ടാവും. മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഗുണപാഠം. ഈ ഗുണപാഠമുള്ള കഥകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തിനങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആ കാലത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം കഥകൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ അവസാനം നന്നാവുന്നു, ഉപ്പ് തിന്നുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനെ ശക്തമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ വെരി യങ് കിഡ്സ്. Nay is an old word saying no. There is no stone or impediment, there is no obstacle in the wit, but may be wrought out by fit studies. See, the wit has to flow. Namala intelligence flow cheyannadana. It need to flow. There is no impediment, there is no obstacle in that. So studies create a free flow of knowledge, or studies create a flow of knowledge, unrestricted flow of knowledge. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ, പക്ഷേ പണ്ടൊന്നും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പഴയ ലൈബ്രറികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. ഇന്നും പല ലൈബ്രറികളും അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. 34 വോള്യമുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള, ആ കാലത്ത് ഞാനത് കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് 30,000 രൂപ എന്തോ വിലയുണ്ട്. അത് 10 കൊല്ലം മുന്നെയാണ്. ഇപ്പം മേ ബി ലിറ്റിൽ മോർ. ഇപ്പം ബുക്കായിട്ട് അത് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ബുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കൊണ്ടുപോയാൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക അതിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അവസാന വാക്കാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും. ലോകത്തിൽ എന്ത് സാധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിലുണ്ടാവും, നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കാര്യമായാലും വിദേശത്തുള്ള ഏത് കാര്യമായാലും ശരി. അപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഭണ്ണാരാണ് ബുക്കുകൾ, റിസർവോയർ ഓഫ് നോളജ്. സോ the more you read, the more intelligent you become. ഇതാണ് അന്നത്തെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് ആസ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ബോഡി മേ ഹാവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സസൈസസ്. ഇപ്പോൾ ഇനി ബേക്കൺ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേശം ഒരു തമാശ ഉള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തമാശയായി തോന്നുന്നത്, അന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ലോകം വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരിക ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ അന്നത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് കുറവായിരുന്നു നമ്മളെ കാലത്തൊക്കെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് 20-25 കുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു വീട്ടിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പാരന്റൽ എഫെക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നമുക്ക് പാരന്റൽ എഫെക്ഷൻ തരും. എല്ലാവരും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. അപ്പോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശാരീരിക ആരോഗ്യം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഒരു പനി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷമം വരികയാണ്, ഒരു ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അയാളെ ഡോക്ടറെ ഇത് കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് പറയും, അത് കുഴപ്പമില്ല, ശരിയായിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല. കാരണം പനി കുഴപ്പമില്ല ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവുമോ? ശരിയാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം സംസാരിക്കണം. കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ലോകാവസാനം വരെ, അയാളുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഭ്രാന്തൻ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ കേസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ച് തന്നെ മാറ്റണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പനി വന്നയാള് ദുർബലാന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ? ഒരർത്ഥവുമില്ല. എത്ര ശക്തിയുള്ള ആൾക്കും മൈക്ക് ടൈസണും ഇത് വരാം, പനി വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം മോശക്കാരനാണെന്നല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഭ്രാന്തനാന്നുള്ള നമ്മളൊരു ജെൻഡർ ലേബലിംഗ് ശരിയല്ല. കാരണം അസുഖം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരേപോലെ പിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശാരീരികമായ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സസൈസ് ആണ് പരിഹാരം എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മെഡിസിനും കൂടി അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു ബേക്കൺ. ബേക്കൺ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അനാലജി ഹി അപ്ലൈസ് ടു ബുക്സ്. ബൗളിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ സ്റ്റോൺ ഇൻ റെയിൻസ്. ബൗളിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റേക്സ് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കനമുള്ള ബോൾ ഇങ്ങനെ എറിയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൗളിംഗ് വെറുതെ അടിച്ചൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് പഴയ രീതിയിൽ പ്രാകൃതമായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് വളരെ സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുള്ള AC റൂമിലൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ നിങ്ങൾ വരുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബൗളിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കനമുള്ള ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാണ്. എറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ 10-20 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഈ ചെസ്സിലെ ബോർഡിലെ ഇതിന്റെ മാതിരി സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വീഴ്ത്തിയിരുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ബൗളിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എക്സസൈസ്. ഗുഡ് എക്സസൈസ് ഫോർ സ്റ്റോൺ ഇൻ റെയിൻസ്. സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയാണ്. കിഡ്നിക്കും റെയിൻസിനും കുടലുകൾക്കും ഒക്കെ നല്ലത് എന്താണ്? ബൗളിംഗ് ആണ്. ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ ലങ്സ്. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സ് മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ചിന്താഗതി. കാരണം ഈ റൈഫിൾ ഗൺ എടുത്ത് പൊക്കുക, അത് വെടിവെക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പിറകോട്ടടിക്കും. അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലങ്സിന് കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അത്രയൊന്നും സയൻസ്, മെഡിക്കൽ സയൻസ് അറിയില്ല. ആൻഡ് ഫോർ ദ ബ്രെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിനും ഈ ലങ്സിനും നല്ലത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്. ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആവാം, ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്നതും ആവാം. കാരണം പണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദമാണ് മൃഗയാ വിനോദം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവര് പരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് പുറപ്പെടും, കുതിരപ്പുറത്ത് തോക്കോ അല്ലെ അമ്പുവില്ലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ എയ്ത് വീഴ്ത്തുക അല്ലെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദമാണ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ലങ്സ് ആൻഡ് ബ്രെസ്റ്റ്. ജെന്റിൽ വാക്കിംഗ് ഫോർ സ്റ്റൊമക്. വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും വാക്കിംഗ് ആണ്. ജെന്റിൽ വാക്കിംഗ്. ജെന്റിൽ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണഗതിയിൽ ജെന്റിലായിട്ട് നടന്ന് വലിയ സ്ട്രെയിനിലാണ് നടക്കാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കല്ല. എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുക വെച്ചാൽ ഓടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു പ്ലഷർ വാക്ക് പോലെ ചെയ്യും. റൈഡിങ് ഫോർ ദ ഹെഡ്. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെഡ്. കാരണം ഹെഡിന് നല്ല എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നതാണ് ബേക്കന്റെ അവകാശവാദം. ആൻഡ് ദ ലൈക്ക്. സോ ഇഫ് എ മാൻ വിഷ് ടു ബി വാണ്ടറിങ്, ഇയാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിക്കുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് മുഴുവൻ ഫിസിക്കൽ ബോഡിക്കുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ മാനസികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ്. അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോറി, ഞാനൊരു വരി വിട്ടുപോയി. റൈഡിങ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. ഇഫ് എ മാൻ ഫീൽസ് ടു ബി വാണ്ടറിങ്, ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഒരാൾക്ക് ഫോക്കസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺസ് മൈൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് വാണ്ടറിങ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ പ്ലേസ്, സോ ലെറ്റ് ഹിം ലേൺ മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിൽ ഫിക്സ് യു എക്സാക്ട്ലി വേർ യു വോണ്ട്. മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു പോയിന്റ് പോലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല.
നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നാണെന്ത് LHS is equal to RHS എന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അത് കിട്ടൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് വിച്ച് നീഡ് പ്രിസിഷൻ. സോ വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ്, ഒരാൾക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധയില്ല, അയാൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുക? മാത്സ്. സോ ഹി would learn, or he or she would learn concentration. For in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. അതാണ് മാത്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ചെയ്തു വന്ന ഒരു 6 സ്റ്റെപ്പ് 7 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിറകോട്ട് പോകും, തൊട്ട മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നത്ത് നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നത്ത് നോക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഫുള്ള് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഇതാണ് മാത്സിന്റെ പ്രശ്നം. Mathematics would demand a kind of a precision, number one, and mathematics would make you go back to your earlier stage number of times to get it corrected. You cannot correct it now, then, there and then. അതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യണം. And he must again begin. If his wit be not apt to distinguish or find differences, if he or she is very bad in distinguishing differences, let him study schoolmen. Schoolmen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ സ്കൂൾ, പ്ലേറ്റോണിക് സ്കൂൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. സോ ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റഡി ഫിലോസഫി. അയാൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാൾക്ക്, ഇതാണോ ശരി, അതാണോ ശരി. അപ്പോൾ അവർ ഫിലോസഫി പഠിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലോസഫി വിൽ മേക്ക് യു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് in certain aspects of life. For they are, again he uses Latin, splitters of hairs. കാരണം ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തലനാരഴ കീറിക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം. സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹെയർസ്. സോ ദേ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെയർ ഇൻടു. സാധാരണ മുടി തന്നെ വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ്, അത് കീറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം തലനാരഴ കീറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കൂലങ്കഷമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആള്, നയരൂപീകരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾ, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ ലെറ്റ് ഹിം ഓർ ഹെർ ലേൺ schoolmen, philosophers. If he be not apt to beat over matters, or to call up one thing to prove and illustrate another, let him study lawyers cases. ലോ പഠിക്കട്ടെ. അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് പറയാനും അതിനു വേണ്ടി വാദിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു കേസ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വക്കീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അയാളുടെ ഭാഗം അയാളാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭാഗം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വക്കീൽ എന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ, അവരെ കക്ഷി അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം വരെ ഘോരഘോരം വാദിക്കാണ് ഒരു വക്കീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബീറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ്, ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ നോക്കിയാൽ അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റഡി ലോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് വാദിക്കാൻ പഠിക്കും. സോ യു ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്, യു ആർഗ്യൂ റിലൻറ്റ്ലെസ്ലി ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചികിത്സിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് അസുഖം വരുമ്പോൾ, മൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ആ കാലത്ത് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈൻഡിന് പകരം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് വരുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് തകരാറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഹീൽ ചെയ്യാം, ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും അറിവിനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനും ചില മാനസിക തകരാറുകൾക്കുള്ള മരുന്നും കൂടിയാണ് എന്നാണ് ബേക്കന്റെ അവസാനത്തെ വാദം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. സോ എവറി ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മേ ബി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിപ്റ്റ്. ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം റെമഡി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ബേക്കൺ മേക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡി സെർവ്സ് ആസ് എ റെമഡി ടു number of intellectual problems, just like medicine provides cure to diseases. Okay, with this we come to the end of the text, and I have few post text remarks to make. The essay is the first essay in the series of 10 essays published in 1997. So this is a series of essays, and this is perhaps one of the first creative writings done by Bacon, done well before 1600.
Later, it was revised in 12 with the addition of some more sentences and ideas. And finally, alternation was made after 15 years after its publication. This is regarded as Bacon's masterpiece, enriched with stylized Latin vocabulary, fresh and new ideas, logical and relevant themes of wisdom. So, നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. How the essay is brilliantly argued, how this essay uses Latinized expressions, what kind of language is used, how condensed the entire essay is. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. For these reasons, essay will still popular among individuals, especially universities. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ബേക്കൺ പഠിക്കാനുണ്ടോ ഇൻവേരിയബിളി ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് essay. Adopting a didactic approach. The essay informs the readers about the benefit and uses of studies in one's life. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി. ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ സമ്മറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. So that you can read it at leisure. So I think I need not read it again. Highlighting the importance of studies, Bacon's essays illustrate the role students play in individuals' daily life. A reader, a student is a person who reads. For Bacon, the study is always repleted to the application of knowledge in practical life. Studies characterize the individual, shapes the individual, and it also makes him or her apply this knowledge in practical life. ചുമ്മാ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പോവുകയല്ല. ഈ ബുക്കിൽ വായിച്ച പല അറിവുകളും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സോഷ്യൽ ലൈഫിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓൾ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, സോറി പറയാം. ഓൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓൾ ദ ബിഗ് എറ്റാണ്, ഓൾ അല്ല. At the beginning of his essay, Bacon describes the three main purposes of study, including studying for gaining delight, for ornamentation, and for improving one's ability. This I've explained at length. The author is of the notion that only learned and well-read men can execute plans effectively. This is the central idea of the text. Manage the daily affair with expertise and lead a healthy, stable life. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആൾക്ക് അയാളുടെ പ്ലാനുകൾ, അയാളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ലൈഫിൽ അയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി മെന്റൽ ലൈഫും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ മൂന്ന് തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് വായന. He further states that reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. While throwing light on advantages and usefulness of studies, Bacon also assures some demerits of study, as he thinks that studying in a prolonged period of time leads to laziness. സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റിയിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്നാണ് when you indulge in too much in studies, it leads to sloth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He also condemns the act of studying from books solely without learning from nature around. അതും പറയുന്നുണ്ട്. വെറും ബുക്കിഷ് അല്ല നോളജ്. നോളജ് കംസ് ടു യു ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് വേക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഡിഫറെന്റ് വേക്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. As I told you, he also insisted on empirical knowledge. The essay of studies asserts further that the benefit of studies by considering the act as a medicine. That is a final point. Just like how medicine brings a person back to normalcy from illness, studies also does the same. While discussing the importance of studying in an individual life, the essayist informs his readers about the benefits of reading good books. Reading a good book is always beneficial to a person, just like looking at or reading when taking a medicine or just like doing an exercise. All these are interrelated. Okay, so this is a general summary of Bacon's essay, and let me conclude by saying that for Bacon, some books are only meant to be tasted, others to be swallowed, and others to be chewed and digested. Therefore, readers must choose wisely before buying a book, right? And concludes the essay by suggesting that studies an individual in removing the defects of her mind. It's also a problem solver to
emotional problem solver and also intellectual problem solver of the human mind carries special importance for the individuals and the world. So with this, I think I come to the end of my presentation, and I think there is only one more point I would like to assert. The studies deals with the benefits of studies, individual, etc. And essays enriched with intellectual wisdom, pragmatic approach, and practical knowledge. It is the most beneficial essay. Although the essay is devoid of any emotions and colorful expressions, it's a wonderful effort of teachers and readers about the importance of study. Although this essay does not have very colorful emotions or emojis or emotional statements, it's a wonderful effort on teaching the readers about the importance of study. So he very subtly highlights, without any adjectives, without any explanations further, or a kind of a flowery expressions using too many adjectives. He very subtly, point blank, he has put the idea into our mind about the benefits of reading. So with that, we come to the end of today's presentation. And yeah, now over to Dr. Prem, if he's available, or I'll just wind it up. And now it is over to the students. You can definitely ask any question if you like. You can make also comments. And this is a text which requires not reading it number of times. You just read it once or twice, note the points, and also use at least one or two quotes of your choice. If you find one particular expression easy to remember, do that and write the answers well. The questions I expect maximum is a paragraph from Bacon's essay. Normally, you don't get an essay question normally because it's a first text. അപ്പോൾ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് ബേക്കണിന് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. All right. So